Let us see lecture number 4. Differentiation. See, suppose we wish to find d by dx of sine square x. We already noted, see, this reason is only for understanding. You are not going to mention in the exam. પરીક્ષા માટે અગત્યનું નથી, આપણે કયા નિયમનો ઉપયોગ કરી છે એ હું તમને સમજાવું. જો શું હતું ખબર છે? d by dx of some function raised to n હોય તો શું લખીએ? n times some function raised to n minus 1 d by dx of some function લખીએ કે નહીં આપણે? હા, તો હવે n equal to 2 લો તો d by dx of some function square શું આવે? 2 times some function raised to 2 minus 1 into d by dx of some function આવે. એટલે શું થાય? 2 times d by dx of some function. તો 2 times some function d by dx of some function કેટલા આવે? 2 sin x d by dx of sin some function cos some function and d by dx of some function. એ શું છે? x પોતે જ છે એટલે કોઈ વાંધો ના આવે. એટલે કે અહીંયા d by dx of x લખવાના આપણે. Here we have to write d by dx of x and that is equal to શું આવે? 2 sin x cos x એટલે કેટલા થાય ભાઈ? એ sin 2x થાય. થોડોક એને આપણે હાર્ડ બનાવીએ. d by dx of sin cube 2x minus 3. ચલો, d by dx of sin cube 2x minus 3. હવે જો some function raised to n 3 times 3 minus 1 2x minus 3 into d by dx of sin 2x minus 3 થાય કે ના થાય? થાય. બરાબર. ખ્યાલ આવે કઈ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કર્યો? d by dx of, આપણે આનો યુઝ કર્યો, some function raised to n times some function raised to n minus 1 d by dx of some function. આ કેટલા થશે? 3 sin square 2x minus 3 થશે. Sine of some function, જો sine of some function that is equal to cos of some function d by dx of some function that is 2x minus 3. In general, remember this line, d by dx of any linear form is given to us. That is a into d by dx of x, that comes out 1, and d by dx of b, that is constant. So this comes out 0 and this comes out a. That means derivative of linear function is always coefficient of leading term. આ સુરેખ પદનું વિકલન કરવાનું હોય ને ત્યારે x નો સહગુણક છે ને એ જ એનું વિકલન થાય, ડિફરન્શિએશન થાય. અને લાસ્ટ ડેરિવેટિવ પહેલા લખવાનું. What is derivative of 2x minus 3? comes out 2. 2 into 3, that comes out 6. Sin square 2x minus 3 cos of 2x minus 3. આ રીતે થાય. બરાબર છે? હવે સપોઝ d by dx of root sin x જોઈએ છે મારે. Suppose we wish to find d by dx of root sin x. We know that we already noted this standard form. d by dx of root of something that is equal to 2 times 1 upon 2 root something into d by dx of some function. So આવશે કોઈ કહેશો 1 upon 2 under root sin x into d by dx of શું આવે? sin x આવે કે ના આવે? What is d by dx of sin some function? Cos x into d by dx of x, that comes out 1. So there is no need to write one more step whenever only x is there. Clear? Root વાળું આપણે કરી દીધું. Suppose d by dx of 7 raised to sec x મારે જોઈએ છે. આનું ડિફરન્શિએશન જોઈએ. તો કે
d by dx of a raised to some function. Standard form શું છે? a raised to some function log a base g d by dx of some function. Use કરો તો શું થાય? 7 raised to sec x log 7 base g into d by dx of sec x. તો શું થશે? 7 raised to sec x log 7 base g. What is derivative of sec some function? Sec some function, tan some function, d by dx of some function. x છે એટલે કંઈ લખવાની જરૂર નથી. બરાબર? આ સ્ટેપ તમે લખો કે ના લખો. If you write this one, last one, there is no need to write this one because that comes out 1. And if you are going to mention, then there is also no problem. અને હવે બીજું કે લાસ્ટ ડેરિવેટિવને પહેલા લખવાનું. sec x, write last derivative first. Sec x into tan x 7 raised to sec x into log 7 base g. આ રીતે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મનો યુઝ કરાય. બરાબર? સપોઝ d by dx of e raised to x by 2 જોઈએ મારે. તો ફોર્મ્યુલા શું છે? e raised to some function, e raised to some function, d by dx of some function x by 2. તો આ આવે e raised to x by 2, 1 by 2 common, d by dx of x. Why we are taking 1 by 2 common? Because it is a constant quantity. So that is equal to 1 by 2 e raised to x by 2. Clear? Next one, let us see d by dx of log mod sine of e raised to x. Let us see. What is d by dx of log mod something? Or d by dx of simple log something? That is equal to 1 by some function d by dx of some function. So answer કોઈ કહેશો? 1 over sine e raised to x into d by dx of sine e raised to x. That comes out 1 upon sine e raised to x, sine some function. Sine some function, cos some function, d by dx of some function. As per rules, last derivative writing first. E raised to some function, that is e raised to some function into d by dx of x, that comes out 1. So there is no need to write it. Into cot e raised to x. Why? Because cos e raised to x over sin e raised to x comes out e raised to cot x. જે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ લખ્યા ને એની મદદથી કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ આપણે સોર્ટ આઉટ કરી શકીએ. d by dx of sec of suppose x square plus 1 મારે જોઈએ. Some function. Sec of some function is equal to sec of some function tan of some function d by dx of some function. That comes out x square plus 1. Now what is derivative of x square? Derivative of x square is 2x, so write first. Plus what is derivative of 1? 0. Derivative of 1 is 0, so there is no need to write it. So 2x into sec x square plus 1 into tan x square plus 1. You can take any one of them. કોઈ પણ combination તમે લઈ શકો. Suppose d by dx of cosec tan of 2 raised to x. ચલો આ combination લીધું. d by dx of શું combination લીધું? Cosec some function. હવે once again એમાં કયું some function છે? Tan of some function છે ને? તો cosec some function શું થશે? Derivative minus cosec some function cot some function into d by dx of some function tan 2 raised to x.
that is equal to minus cosec tan 2 raised to x cot tan 2 raised to x tan of some function sec square some function d by dx of some function. Clear? So at last derivative, whatever may be in last step, last derivative we are writing first. What is derivative of 2 raised to x? Minus sign as it is 2 raised to x log 2 base e, because a raised to some function, that comes out a raised to some function into log a base e. Rest of part as it is cosec tan of 2 raised to x cot of tan 2 raised to x into sec square 2 raised to x. કંઈ પણ આ રીતનું ફોર્મ લખી શકીએ આપણે. હવે સપોઝ d by dx of log x cube base 3 આ રીતે છે સપોઝ. શું કરશું? We can differentiate only when logarithmic function with base is e. See here. First of all, can I write d by dx of 3 log x base 3? Yes. Which rule is applied here? Because of log x raised to n to the any base a, that comes out n time log x base a. Now we can differentiate logarithmic function only when base is e. Here base is 3. So we need to convert it. Log b base a is equal to log b over log a. Whatever you want base, write it here. Base e. This one is known as a change of base. ગુજરાતીમાં કહીએ તો આધાર પરિવર્તન. બરાબર? તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાય? d by dx of 3 log x over log 3 base is e. હવે તમે જોઈ શકો છો. Now you can see here 3 over this one is a constant quantity. So take it outside. 3 over log 3 base e into d by dx of log x base e. And we know that what is log x base e? Log something that is equal to 1 by something into d by dx of something, that is x, so it comes out x. In this way we can differentiate it. That means keep one thing in mind. Logarithmic function, whatever may be given, is differentiable, વિકલનીય હોય. ક્યારે? Only when base is small e. Small e base હોય તો જ differentiate કરી શકીએ, નહીતર ના કરી શકીએ આપણે. હવે જોઈએ ડિવિઝનના ફોર્મની અંદર ને કંઈક હોય ને એવું કંઈક. ચલો વિચારીએ આપણે. પહેલા તો એમ લખું d by dx of x sin x upon suppose x square plus 1 છે. જો કેવું આવ્યું કોમ્બિનેશન આવ્યું ને. પહેલા તો identify your forms. Here product of two functions and here single function, and it is division form. So apply division rule first of all. Denominator quantity whole square, denominator quantity as it is, a derivative of numerator. છેદનો વર્ગ, છેદ એમના અંશનું વિકલન. Now numerator as it is, derivative of denominator quantity. બાકી શું આવે? માઇનસ અંશ એમને છેદનું વિકલન. Now you can see here product of two functions is there. So once again we need to apply product rule.
x square plus 1 x as it is, d by dx of sin x આવે, sin x as it is, d by dx of x આવે, minus, what is derivative of x square plus 1? That is 2x only, so write first, rest of term as it is, x sin x as it is, over x square plus 1 whole square. So here x into x square plus 1, what is d by dx of sin x? That is cos x. Multiply this term together here. d by dx of x is 1. So plus x square plus 1 into sin x. Rest of part as it is, બાકીનો ભાગ એમને એમ રાખીએ. That comes out 2x square sin x over x square plus 1 whole square. તમે પ્રેક્ટિસ માટે કંઈ પણ કોમ્બિનેશન લઈ શકો અને કઈ પણ એ રીતે આપણે સોર્ટ આઉટ કરી શકીએ. ક્લિયર? હવે જોઈએ આપણે કે ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલની મદદથી તો આપણે ઘણા એક્ઝામ્પલ જોયા છે, બરાબર ને? હવે આપણે tan x cot x એ ફોર્મની અંદર કંઈક કરવા પ્રયત્ન કરીએ. ચલો બહુ સિમ્પલ પાર્ટ છે, વેરી વેરી ઇઝી ફોર્મ છે. સપોઝ વી વિશ ટુ ફાઇન્ડ d by dx of x plus cos x over tan x. ચલો શું કરશું, કોઈ કહેશો? Please tell any one of you. See here once again division rule is there. Here product of two functions are given. Here sum of two functions are given. So first of all we need to apply product division rule. Denominator quantity whole square, denominator quantity as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator quantity. છેદનો વર્ગ, છેદ એમના અંશનું વિકલન, છેદનો વર્ગ, છેદ એમના અંશનું વિકલન માઇનસ અંશ એમના છેદનું વિકલન. So that comes out tan x. What is derivative of x is 1, derivative of cos x is minus sin x. જો તમે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ લર્ન કરેલા નહીં હોય તો નહીં થાય, અને એ માટે મેં પહેલા બે લેક્ચરની અંદર તમને બધા સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ લખાવી દીધા છે. માઇનસ એક્સ પ્લસ કોસ એક્સ એઝ ઇટ ઇઝ, ડેરિવેટિવ tan is x square x ઓવર tan square x. પોસિબલ હોય ને ત્યાં સુધી સિમ્પ્લિફાય કરી દેવાનું. So tan x minus sin x into tan x minus, આમાં તો કંઈ સિમ્પ્લિફિકેશન જરૂર નથી, કારણ કે એમાં શું કરી શકાય, x પ્લસ કોસ એક્સ ઇન્ટુ 1 upon cos square x કરી શકીએ આપણે, બરાબર, અપોન tan square x. હવે જો tan square x શું લખાય, 1 મિનિટ, આ tan x જે છે ન્યુમરેટર વાળો પાર્ટ જુઓ, એને હું આમ લખી શકું sin x over cos x into 1 minus sin x. હા, ડિનોમિનેટર ક્વોન્ટિટીને શું લખાય, sin square x over cos square x લખાય. હા, now take cos square x LCM and get cancel. So sin x into 1 minus sin x into cos x minus x plus cos x over sin square x. કંઈ પણ કરી શકીએ આપણે. ખ્યાલ આવે છે? તો આ રીતે એનો આન્સર લાવી શકીએ. 10ના ફોર્મમાં રાખો તો કોઈ વાંધો નથી હો. This one is also answer, this one is also answer, no problem. Next લઈએ, obtain d by dx of x raised to 5 minus cos x over sin x. Over sin x.
is equal to, once again, જો અહીંયા પ્રોડક્ટ ફોર્મ છે, અહીંયા એડિશન ફોર્મ છે અને અહીંયા ડિફરન્સ ફોર્મ આવ્યું. તો પહેલા તો ડિવિઝન રૂલ જ લગાડવો પડે. ડિનોમિનેટર ક્વોન્ટિટી હોલ સ્ક્વેર, denominator quantity as it is, divide the x of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator quantity. Simple rules. That is equal to sin x. What is derivative of x raised to 5? Very easy, 5x raised to 4. Minus sin derivative of cos x is minus sin x, minus x raised to 5 minus cos x as it is. What is derivative of cos x? Sin x is cos x over sin square x. Let us simplify it. 5x raised to 4 sin x minus minus plus sin square x minus x raised to 5 cos x plus cos square x over sin square x. Simple part. Now we know that sin square x plus cos square x comes out 1. So 5x raised to 4 sin x minus x raised to 5 cos x, and now you can see that this sin square x plus cos square x, that comes out 1 over sin square x. This is the answer. We can differentiate in this way. This is just practice of all the standard forms. Standard forms આપણે જે લર્ન કરેલા છે એની પ્રેક્ટિસ જ છે, બીજું કંઈ નથી. બરાબર? ચલો હજી આપણે થોડાક સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ જોઈ લઈએ. થોડુંક કોમ્પ્લિકેટેડ ફોર્મ હોય ને એવું કંઈક ટ્રાય કરીએ. ચલો, તમને એમ થાય કે આવું કેમ આપ્યું ભાઈ? અરે ભાઈ, વેરી વેરી ઇઝી છે. ચલો, dy dx of 4x plus 5 sin x upon 3x plus 7 cos x. જો કેવું સરસ ફોર્મ છે. ગુડ. ચલો, let us apply division rule. Denominator quantity whole square થશે કે ના થાય? થાય જ ને ભાઈ. 3x plus 7 cos x whole square, denominator quantity as it is, derivative of numerator, નહીં સમય કા અહીંયા હાલો બીજા પેજ ઉપર કરીએ. સોરી, d by dx of 4x plus 5 sin x, denominator quantity 3x plus 7 cos x. जो भाई is equal to denominator quantity whole square. बराबर, denominator quantity as it is, derivative of numerator. Numerator as it is minus derivative of denominator quantity. Barabar. Next one. Here we can write in this way also. 3x plus 7 cos x whole square. આમ પણ લખી શકાય. So 3x plus 7 cos x as it is. What the derivative of 4x is 4 plus 5 cos x. કેમ?
Derivative of 4x is 4. Derivative of 5 sin x is 5 cos x. Minus 4x plus 5 sin x as it is. Derivative of 3x is 3 minus 7 sin x. अरे भाई ये तो लखी दीधुं छे भाई. ब्रेकेट पूरो करो. Yeah. Now on remaining term is just simplification. શું કરશો? મલ્ટીપ્લાઇડ કર દો. 4 3 जा 12x plus 15x cos x 28 cos x plus 35 cos square. ભૂલ નથી ને? ના. 3x into 4 that is 3x into 4 12x 3x into 5 cos x that is 15x cos x 7 4 are 28 cos x 7 cos x into 5 cos x 35 cos x. Minus चलो ब्रैकेट में लिए 4 3 are 12x very good minus 28 x sin x आवे लखने भाई. हाँ 5 3 are 15 sin x minus 35 sin square x bracket पूरा that is equal to 1 by 3x plus 7 cos x whole square. હવે જુઓ 12x અહીંથી minus 12x ગયા કેન્સલ થઈ ગયા. હા ભાઈ ભલે ને થાય. હવે જુઓ 15x cos x 15x cos x minus 28 cos x but minus sign is there. So 15x cos x plus 28x sin x. Away this one and this one. Now 28 cos x plus 15 sin x but minus sign is there. So 28 cos x minus 15 sin x. 35 cos square x minus minus plus 35 sin square x. 35 common એટલે આવી જશે 1. આવું આવ્યું બોલો લ્યો. હવે આ 15x cos x છે આ 28 cos x છે. કોમન કાઢવાની કોશિશ કરીએ તો કઈ આગળ વધારે સિમ્પ્લિફિકેશન પોસિબલ નથી. ફર્ધર મોર સિમ્પ્લિફિકેશન ઇઝ નોટ પોસિબલ. So stop up to this stage and it is a answer. Next સમજીએ આપણે થોડુંક તમને પ્રેક્ટિસ મળે એટલા માટેથી d by dx of x upon sin raised to nx છે. શું વાંધો? કઈ નહીં. denominator quantity whole square. Denominator quantity as it is. Derivative of numerator. Numerator as it is. Derivative of denominator quantity. Fine. So say sin raised to nx whole square sin raised to nx derivative is 1 minus x n time sin raised to n minus 1x into d by dx of sin x. આવું થાય ભાઈ. તો આ શું થશે? sin raised to nx minus nx sin raised to nx into
cos x upon sin x over sin raised to nx. આમ ના લખાય? Can we write in this way? આ રીતે લખી શકીએ ને? હા. અહીંયા મેં શું કર્યું? Here what we done? This one is simplified in this way. And derivative of sin x comes out cos x. Rest of it as it is. Now sin raised to nx common and cancel with the denominator quantity. આટલું રે. બરાબર? Very good. સરસ. Next. થોડું કન્ફ્યુઝન થાય ને એટલા માટેથી આપણને આવી ટર્મ આપે. આવું લો. d by dx of x square tan pi by 3 into sin x. See, here tan pi by 3 is given, not tan pi by 3 into x is given. So here this one is a constant quantity. So we can take it outside and put its value √3 d by dx of x square over sin x. Now you can apply division rule. √3 as it is, denominator quantity whole square, denominator quantity as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator quantity. છેદનો વર્ગ, છેદ એમનામ, અંશનું વિકલન માઇનસ અંશ એમનામ, છેદનું વિકલન. √3. What is derivative of x squared? 2x, so write first into sin x. One minute. Why I am not writing in this way? Here, this step. See, sin x into 2x. જો દૂર રખીએ તો વાંધો ના, પણ ભૂલથી આમ લખાઈ જાય તો 2x, તો this comes out a angle. એંગલ થઈ જાય એટલા માટેથી આપણે શું કરવાનું? લાસ્ટ ડેરિવેટિવ ને ફર્સ્ટ લખી દેવાનું. So write last derivative first. 2x into sin x minus x square. What is derivative of sin x? Cos x over sin square x. એનો આન્સર આવશે. બરાબર. Now this is much more practice for division rule. Division rule ની ઘણી બધી સરસ પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ આપણે. તો હવે તમને મારે હોમવર્કમાં કંઈક આપવું પડે કે ના આપવું પડે? આપવું પડે. NCERT exercise. Miscellaneous exercise 13. I am leaving for you. એ તમારા માટે રાખી દઈએ છીએ. હવે થોડુંક આપણે પ્રોડક્ટ ફોર્મ હોય ને એ પણ જોઈ લઈએ. ચલો કંઈક પ્રોડક્ટ ફોર્મના सम्स લઈએ આપણે. સપોઝ d by dx of x sin x into cos x મેં આવું રાખ્યું. Here you can apply product rule for 3 functions also. But whenever trigonometric forms are given to us, if possible then simplify it. તેને સિમ્પ્લિફાય કરી દેવાનું. જો કઈ રીતે? d by dx of x into 1 by 2 2 sin x into cos x કરી દઉં તો આ 1 by 2 constant quantity outside લાઉં, d by dx of x, and this comes out sin 2x. So it is converted as a product of two functions. Yes. So that is equal to 1 by 2. Apply product rule. X as it is, d by dx of sin 2x plus sin 2x as it is, d by dx of x. That is equal to 1 by 2 x sin of some function cos of some function d by dx of some function. What is d by dx of x is 1, so sin 2x. Now we know that. What is derivative of 2x? That is 2, so write first 2x cos 2x plus sin 2x, and this is the answer. ખ્યાલ આવે છે? હવે જુઓ, d by dx of
sin ax plus b cos ax plus b. ચલો લિનિયર ફોર્મ લઈ લઈએ. તો શું આવશે? પહેલા તો જો ટ્રિગ્નોમેટ્રી ફોર્મ છે, જો પોસિબલ હોય, if possible then simplify it. So can I write here d by dx of 1 by 2 of, see whenever angle are same then and then we apply this thing. તો અને તો જ આપણે આવું કરી શકીએ. હા, otherwise it is not possible. ax plus b. Friends, આપણે પ્રિલિમિનરી ડિફરન્શિએશન એટલા માટે લઈ લઈએ છીએ કે તમને પ્રેક્ટિસ થઈ જાય, તો તમે લિમિટના મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચનની અંદર તમે એપ્લાય કરી શકશો. આપણે જોઈશું ડિટેલમાં, પણ અત્યારે તો આપણે શું કરીએ છીએ, સ્ટેટ બોર્ડ રિલેટેડ થોડુંક સિમ્પ્લિફાઈડ ફોર્મ લર્ન કરવું જરૂરી છે. સો ધેટ કમ્સ આઉટ sin 2 ટાઈમ ax પ્લસ b. તો હું એને એમ ના લખી શકું d by dx of sin 2ax plus 2b. So that comes out 1 by 2 sin of some function cos of some function d by dx of some function. Clear? 1 by 2. What is derivative of 2ax? That is 2a. Derivative of 2b is 0. Cos 2ax plus 2b. Half of get cancelled. So a cos 2ax plus 2b. આ રીતે થાય કામ. બરાબર છે? હવે જોઈએ, હજી કોઈ પ્રોડક્ટ રૂલ આપણે એપ્લાય કરવાની કોશિશ કરીએ. ચલો એને y ના ફોર્મમાં લખો. They can give as a function of y also. Y is equal to x plus sec x, x minus 10x. So differentiate with respect to x. x ને સાપેક્ષ વિકલન કરતા ગુજરાતી મીડિયમ વાળા માટે x ને સાપેક્ષ વિકલન કરતા dy by dx of x plus sec x into x minus 10x. કાં સિમ્પલ પ્રોડક્ટ કરીને સિમ્પલ કરો તો પણ વાંધો નથી, અને પ્રોડક્ટ રૂલ એપ્લાય કરો તો પણ વાંધો નથી. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એપ્લાઇંગ પ્રોડક્ટ રૂલ. x plus sec x as it is, d by dx of x minus 10x plus x minus 10x as it is, d by dx of x plus sec x. So that is equal to x plus sec x, derivative of x is 1, derivative of 10 is sec square x, plus x minus 10x as it is, derivative of x is 1, derivative of sec is sec x into 10x. બસ બ્રેકેટ ઓપન કરીને સિમ્પ્લિફાઈ કરશો એટલે આન્સર આવશે. ખ્યાલ આવે છે? વેરી ગુડ. તો હવે તમને મેં એક્સરસાઇઝ જે છે આખી એ હોમવર્કમાં આપી દીધી છે. ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલથી પણ તમે ટ્રાય કરવા પ્રયત્ન કરજો બધા સમ્સ. આ સિમ્પલ ફોર્મ છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈશું કઈ રીતે આપણે પ્રોડક્ટ કે લિમિટની મદદ મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન છે ડિફરન્શિએશનથી સોલ્વ કરી શકીએ. સમ ઓફ ધેમ મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન ફોર ડિફરન્શિએશન્સ આર ઓલ્સો ધેર. એ પણ કઈ રીતે કરાય એ પણ આપણે જોઈશું. હવે અત્યારે આપણે આ લેક્ચર અહીં રાખીએ, પણ એક્સરસાઇઝ મિસેલિનિયસ એક્સરસાઇઝ છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુ, અને એ પણ મેં તમને હોમવર્કમાં આપી દીધી છે. તો આજે તમે કમ્પ્લીટ કરજો.